तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शान्ति असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय शान्ति Good morning, Shubhodayam. Today I am not taking up any quote. How many of you are from agricultural background? Can you raise your hands, men? Yes, a good number, right? Fine. Today in our country, we have enough doctors, enough engineers, enough chartered accountants, enough lawyers, enough of every professional. What the country needs is progressive farmers. Young people who can take up to organic farming. That is the need of the hour and need of the country, and need of the future as well. Yesterday there was a young man here. He worked for some software company. Recently has been laid off. He is from Nizamabad district. He has 13 acres of agricultural land there. Only son. He has passion for agriculture, but his parents are not allowing. Parents, they don't like him to do agriculture. But he is interested. He wants to stay in a village. 13 acres is good enough land to say make some good money. But parents, they don't want. You go to city, it doesn't matter even if a 15,000 rupee job. You should not stay in the village. I was wondering why agriculture has become such a bad profession, such a bad occupation, such a bad calling.
You see, today the maximum craze is for government jobs. Group 2, if it doesn't matter, even if it is a group 4 job. You think you have issued income, security is there. But what you don't understand is you have to work under somebody. You are subordinate to somebody. You are ready to work for such kind of jobs. If you are a farmer, you are free, you are independent, you are under nobody. Okay? Respect your freedom, love your freedom. A human being should not just live for the sake of money. There are many reasons why agriculture has become such a bad profession. One reason is it's economically not so viable today because the capital cost has gone up. What is the main capital for agriculture? Seed and fertilizer. These are the two things farmers purchase. Government is giving free power. Water is available plenty. So if we are not in Israel, it's not Israel, we have plenty of water. Not that actually water you have to purchase or conserve, not like that. We lavishly use water because India is a monsoon dependent country and we get plenty of water every year. So you are not paying for water, you are not paying for power. The input cost is only seed and fertilizer. Fertilizer cost has gone up over the years because it's hybrid varieties we grow. After the advent of green revolution, the input cost has gone up, mainly fertilizer. Fertilizers earlier, how we were doing agriculture, padi panta anevaru మన దగ్గర. So a farmer means he would invariably keep few cattle, buffaloes or cows, rendu undayi. So the organic fertilizer that you would get through this cattle, you would put into the soil and you would get bumper crop. It was steady, almost for some of the soils, if you look in South India, we have been tilling the same soil for 10,000 years. 10,000 సంవత్సరాల నుంచి అదే భూమిని దున్నుకుని పండించినా కూడా ఎప్పుడు కూడా ఉత్పాదకత ఈల్డ్ అనేటువంటిది తగ్గలేదు. Because that was sustainable agriculture, because it's a cattle-based agriculture, organic agriculture. But after this advent of green revolution, when you started putting chemical fertilizer, the soil started depleting fast. భూసారం తగ్గిపోవడం మొదలైంది. Because chemical fertilizer increases the pH of the soil. Soil health is very bad today. If you continue the way you are continuing, soil has a life only for 30 to 40 years. Afterward, the soils will become barren. ఈ భూములు ఏం పండించడానికి పనికిరావు. Already vast tracts of land has become barren in North India, in Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh. The soils have become alkaline. Okay. So the future of the country, food security, the food security for future generations, if you really want to secure, you have to replenish the soil, you have to rejuvenate the soil, you have to see that actually soil regains its health back. For that, you need to keep cattle. వ్యవసాయంలో పాడి రావాల్సిందే. If you ask farmers to keep cattle, they don't want. Why? Because they say, who will do? All the young people are in cities and towns. That's how we have structured our education system. నువ్వు BA, BCom, BSc ఏ చదివినా, PG చదివినా ఉద్యోగం కోసం నువ్వు పట్టణానికి రావాలి. విలేజెస్ అన్నీ ఖాళీ అయిపోతున్నాయి. నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఫార్మర్స్ ఆర్ నాట్ దే. ద ప్రజెంట్ జనరేషన్ హెస్ బికమ్ ఓల్డ్. ఓకే. There are plenty of opportunities in agriculture. If it's more than rocket science, if you ask me, but we have left it in the hands of semi-educated people. వ్యవసాయం అనేటువంటిది రాకెట్ సైన్స్ లాంటిది. నీకు ఎన్నో విషయాల గురించి తెలియాలి, నీకు సాయిల్ గురించి తెలియాలి, నీకు వెదర్ గురించి తెలియాలి, ఏం క్రాప్ వేయాలి తెలియాలి, మార్కెటింగ్ తెలియాలి. There are so many factors. It's almost like rocket science. Such a complex science we are left in the hands of semi-educated people, and that's why it has gone into crisis. And another thing is, not that our farmers are not doing a good job, but the latest knowledge that is available with regard to agriculture, they are not actually take it into the field because they are not equipped to do that. Another reason why agriculture has become a bad profession is not just economic reasons, there are social reasons. Why? There is manual labor involved, physical work. Today our idea of good job is where there is no physical work. సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో ఏసీ రూమ్లో కూర్చొని కంప్యూటర్ ముందు కూర్చుంటే అది బెస్ట్ ప్రొఫెషన్. బట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ దట్ డ్యూరింగ్ కరోనా మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ హూ డైడ్ బోత్ ఇన్ ద ఈస్ట్ అండ్ ద వెస్ట్ వర్ ద పీపుల్ హూ వర్ డూయింగ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ జాబ్స్. Why? Because of lack of D vitamin deficiency, because you don't expose yourself to the sun because all the time you sit in AC. Corona attacked those who have actually D vitamin deficiency quickly. Tomorrow if the next pandemic comes,
And people who are living in cities and mostly who are living in these AC spaces, and they will become the first victims of the pandemic. I want to tell you that if you are in touch with the 5 elements, air, sun, earth, soil, and water, and your immune system will become very strong. రోగ నిరోధక శక్తి. వ్యవసాయంలో మనకు కాస్త ఫిజికల్ లేబర్ ఉంటుంది, మంచిది ఆరోగ్యానికి, మంచిగా ఆకలి అవుతుంది, మంచిగా భోజనం చేయొచ్చు. టుడే ఇండియా has become the diabetic capital of the world. The reason is chronic indigestion. ఎందుకు ఇంతమందికి డయాబెటీస్, మధుమేహ వ్యాధి వస్తుందంటే క్రానిక్ ఇండైజేషన్, బికాస్ దే నో ఫిజికల్ వర్క్. అండ్ వీ నో దట్ వీఆర్ ఆల్ డ్రింకింగ్ అడల్టరేటెడ్ మిల్క్. దే షార్ట్ సప్లై ఆఫ్ మిల్క్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ. వీఆర్ 1.4 బిలియన్ పాపులేషన్, 140 కోట్ల జనాభా. పల్లెటూళ్ళలో కూడా వాళ్ళు పాల ప్యాకెట్లు కొనుక్కుంటున్నారు. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? దే డోంట్ వాంట్ టు ప్రొడ్యూస్. దెర్ ఇస్ ఎ కన్స్యూమర్ ఈవెన్ ఇన్ విలేజ్, బట్ దే నో ప్రొడ్యూసర్. స్టిల్ వీఆర్ గెటింగ్ మిల్క్. దట్ మీన్స్ వాట్? Definitely adulterated stuff. On a daily basis, you are taking little poison. Contaminated milk you are taking, and still you think that you can keep good health. Not possible. By 40s, 50s, everybody will become a sick man. So to restore or to make people lead a healthy life, and also to provide food security to the future generations, at least certain percentage of the young population must go back to villages and rejuvenate the villages. That is the need of the hour. నేనేమంటున్నానంటే, దేశంలో ఏదైతే సమస్య ఉందో ఆ సమస్య ద్వారా మనం ఉపాధిని సృష్టించుకుందాం. అగ్రికల్చర్ కెన్ బి మేడ్ ఎకనామికలీ వయబుల్ ప్రొవైడెడ్ యూ యాక్చువల్లీ అడాప్ట్ ద రైట్ ప్రాక్టీసెస్. రైట్ ప్రాక్టీసెస్ అడాప్ట్ చేసుకుని యంగ్ పీపుల్ చేస్తే యూ క్యాన్ మేక్ ఇట్ ఎకనామికలీ వయబుల్ అండ్ ఆల్సో ఎకనామికలీ ప్రాఫిటబుల్. ఇప్పుడు చేస్తున్న వాళ్ళంతా కూడా సెమీ ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్, అందరూ కూడా ఒకటే పంట వేస్తున్నారు. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ నుంచి మీరు ఆదిలాబాద్ ప్రయాణం చేస్తే ఈ సీజన్లో ఒకటే కనపడుతుంది, కాటన్ 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 కాటన్. If you ask the farmers, why don't you diversify? Why don't you go for more crops? Where are the farm hands? లేబర్ ఎక్కడున్నారు పని చేయడానికి? భారతదేశంలో ఒక రైతు ఎందుకు వ్యవసాయం చేయలేకపోతున్నాడంటే, నాకు అగ్రికల్చర్ కూలీలు వ్యవసాయం ఎవరు దొరకట్లేదు అంటున్నారు, ఫామ్ హ్యాండ్స్ లేరు. కాబట్టి ఏదైతే మెషిన్ పెట్టగలడో అదే వేస్తుండో క్రాప్, మెషిన్ పెట్టలేనట్టు క్రాప్ వేయట్లేదు. సో ద agriculture sector is in a crisis because of all these reasons. So as young people of this country, you need to think, if you are from agriculture background, what I suggest is, keep this option of going back to agriculture open. That's a good calling, good occupation, good profession. Okay? There's a lot to this story. The remaining part of the story I will cover in next prayer meeting. Okay? Thank you. Have a nice day.